kazi, ogenda focusinga ku basajja, ogenda focusinga ku students. That's your niche. Your niche is your target market. So focus on a niche. Woboze ku mwenda, oyinza focusinga ku bavubuka. Nagamba kati nze engoye ngenda leeta za bavubuka. Bavubuka is your niche. So focus on the niche. Start with a specific niche or problem to solve, which can help you differentiate your business. Ekyo kyokka kikuyamba. Oba ne niche bajja gamba, oli atunde ez'abavubuka. Olaba nti ekyo kiba kikuwadde differentiation. Endala zonna boutique ziba ku bantu ziba bali be batunda ez'abavubuka. That's differentiation. So the point was focus on the niche. Tulaba the do's for a startup business. Biki byolina okukolera startup business. Then number 4, manage finances wisely. Keep detailed financial records. Kyova okwogerako mulungi. Keep your financial records. Oba watundayo embwa 3 omwaka oguwedde, osobola zitracking and expenses azo. Can you determine oba profit oba business eri profitable oba nedda? Otherwise oyinza okuba okola ng'oteekamu n'akasenteko oba kosabye musumba n'akakuwa n'okateekamu naye nga business eri profitable. So you have to keep financial what? Detailed financial records. Budget carefully. Budget yekomyewo wano. Budget carefully and plan for the cash flow management. Plan for your inflows as well as your expenses. Inflows tegeeza sente z'oyingiza ne sente z'ofuluma. So you need to have that cash flow management. Point endala ey'okutuyamba ku startup business kye tulina okukola. Build a strong network. Connect with mentors. Naye ekomyewo mentors. Industrial peers. Potential customers to gain insights and support. Otunda ngoye z'abavubuka. N'abavubuka mu church tekuli mukwano guno. Kyokka olina boutique wali kuki? Ku mwenda. So you need to have that network. Tibaga tugende tubagire ku munnaffe. So eyo point nayo muginoting, build a strong network. Oba otandika business, one number do's. What you have to do when you're starting up a business. Endala, number 6, prioritize customer satisfaction. Prioritize customer satisfaction. Kyekiri kyenkugambye nti don't compromise your quality. Quality inosigala yeeyo. Kubanga customers yejo okudriving that satisfaction. So prioritize customer satisfaction. Deliver quality products or services and engage customers to build loyalty and reputation. Engage them. Kuba kugamba nti zino dress zolese tezikyakola zikolere mu byalo. Listen to them. Dota bye baagala. In so doing you will be doing what? Satisfying their needs. A customer is the king. Business ogitaddewo lwa customer. Ate bye bakugamba tobifaako. Do you expect that business to grow? No. Point endala. Stay adaptable. Stay adaptable. Oba be flexible and willing to pivot based on the feedback. Bakugambe zino engoye zoleta poor quality. That's feedback. You have to adapt. Be adaptable. Be ready to change. Chuka n'enchuka. The other time ennaku zino baleeta jumpers ezirimu headsets. Oba mwali musabyeko? Kati that's the trend. Gwe bakugambye gwe mulembe. Nene osigaza ziri jumpers ezedda. Temuli headsets. You will not get bavubuka tebajja kugulako. You have to be adaptable. You respond positively to the changes in the trend. Then endala, legal and regulatory compliance in abantu abasinga baginyomba. Otandise business wano ku mwenda, tuyagala sasula ya license. Oyagala kukolera business mabega wa gundi wakate. Babo baze n'okalawo. Esawa zogaddewo bakasoma lwe bagiddemu. So you need to respond to the legal and regulatory compliances. Register your business. Obtain the necessary licenses and understand the tax obligation. Where need be? Which way kyetaaga okusasula yakasolo akatono kasasule. If oba business ye ekuse ngeri miliyoni nga 3
tufuna emitwalo 8 file returns eziri mu presumptive taxpayers only emitwalo 8 per year ba revenue tojja kusoma rather than okubeera nga wedduse baba ba revenue bazze oggalewo babo bazze oggalewo. So this is a very very important point, legal and regulatory compliance. So a startup business, you need to embrace this. Endala, invest in branding and marketing. You have to brand yourself, create a compelling brand identity and use effective marketing channels to reach out to your audience. Recently, social media, indaba abantu bangi ku TikTok bateekako business. Nemwe muteekako TikTok okulaga skills olina mu kuzina. Why don't you advertise your business? TikTok, Facebook, oli wana atulako agambe ngakubira ssimu ng'agula. So many businesses kati zitrendingira ku TikTok. Lwakwa TikTok ezaabamu abasinga. Era n'enfuna omukisa n'enzibikula tujjalaako nga buli mu kuzina. Mulaga hairstyle, mulaga dress codes eziriko, mulaga nails eziriko, which is not. That's investing in branding. Number 10, keep learning. Banange learning bwe tugenda ebaawo. Keep learning. Keep learning. Social media kubaako abasomesa. Ne babasomesa, ndaba abantu bangi babasomesa ku social media. Abalunzi babasomesa okulunda ebintu, n'abantu olugenda ku social media bo balaako birala. N'ava ku kintu ekinaamugattako, ekintu ekinamufuula ow'enjawulo. So keep learning. Stay updated with the industry trends, new technologies and the best practices. Those are the do's for the new business. Don'ts. We should be talking for a startup business. 1. Don't skip market research. Bangi nnyo muskipinga wano n'otamanya industry gye nnyingira, bali ba competitors bagikola batya, era target audience yeretya. You skip. At the end of the day otuuka unateekawo boutique, sira abaguzi oba bandoga. You skip to what? Market researching. So launching without understanding the market can lead to failure. Number 2, avoid overextending. Avoid overextending. Don't try to do everything at once. Don't try to do everything at once. Focus on core offerings first. So kokole ebintu ebiyimirizawo business mpola mpola. Towambagatanira byonna at go. Kwange ekisooka oyingira buyingiza business. Tandika na kimu kimu mpola mpola. Tandika na kimu mpola mpola. Otandise boutique, otandikidde ku ngoye. Wuyo oleese engatto, wuyo oleese biki, tandika na ngoye. Sooka omanyi target market. Onaamanya target market kubanga bano bennyini abaggulako bwe bajja okubuuza kana akagatto kalina. So in so doing, you are extending your what? Your business. So don't overextend. Don't overlook legality. Don't overlook legality. Legality bibe nabagambye obtaining licenses, registering the business. Don't overlook. Failure to handle legal requirements can cause serious issues later. Ojja kuba otandise otunda KCCA anyway, in the KCCA yetwalayo. If you are that side, bajja bakuggalewo tetulina license tetukumanyi. Oba URA eku assessment balekako ne kasiiro. Ate wansasudde emitwalo 8 n'otambuza business bulungi nga teri akukuba ku mukono. So don't skip. For startup business, don't. Avoid lack of planning. Ambagamba anja planning antandise. Avoid lack of planning. Starting without a plan can lead to disorganized efforts and missed opportunities. When you plan and the opportunity ceases, ejja kusanga already oli set. So you'll be in position to utilize that opportunity. Endala, don't resist change. Bantu abamu bagamba ezo ezigundi ezirimu zedisete zisijja bigula.
but this is your target market. Bavuka bye baagala naye gwe ogamba nze bye sigenda bikyusa, ojja kubeera n'engoye zo obeere nazo zikubeko enfuufu. So don't resist change. Be open to feedback and willingness to adapt to your strategies. Nandala, don't rely solely on one revenue source. Tobeera buli kaseera otunuulidde boutique, otunuulidde ka boutique. Try to diversify. Twajogeddeko point wali. Beerawo ne ka boutique, beerawo ne wali akaki n'akaddala ka gundi ka chapati. Si gwe ogenda okakolamu ate nga sente keetaaga ntono, but tokatandika nga tosobola kamonitaringa. So don't rely on one revenue source. Divide the income streams to reduce on the risk. Avoid burnout. Ye point endala. Take care of yourself and build sustainable work-life balance. Tanta ate business tenakwatayo okola paka sawa mukaaga. Wenna n'ofuna burnout, wenna n'okaddiwa, business egenda okukola nga wakaddiwa, wenna ng'okutuse. So avoid burnout. Take care of yourself. Take care of yourself and build a sustainable work-life balance. You need to strike that balance. Work-life. Strike the balance. Endala don't esembayo. Actually, it's just a conclusion to all the do's and don'ts. To make your startup business successful, focus on a combination of strategic planning. So these are some of the things you need to look out for. Focus on a combination of strategic planning, execution, and continuous improvement. These are the key to help you succeed. So kati wano tulaba ebintu, wali tulabye do's and don'ts, kati tulabye wano bintu ebigenda okuyamba startup business esituke byetugenda okutandika okulaba. Ekisooka, validate your idea. Validating your idea etegeeza nti conducting that thorough market research to ensure there is demand. Teeka ekintu webagenda okyagala, ensure that there is demand. Bw'olabye waliwo demand y'engoye z'abaana ku mwenda, wajjudde abavubuka, otaddewo engoye z'abaana because you didn't validate your idea, you didn't do the market research. Under validating your idea, test your concept through the minimum viable products. Test your concept. So otandike na kitono in testing your concept. Then gather feedback and refine your offering accordingly. Gather feedback. Abantu bebaleeta feedback as bebakwogerako, you gather and respond. That is point number 1, validating your idea. Point number 2, tulaba ebintu ebiyinza okuyamba startup business otandise naye ebigendo gikola ki, ebigendo gifula successful. Ekirala, create a solid business plan. Etujogeddeko ne wali sigenda gimalirako budde. In a business plan, you define your goals, target audience, outline the marketing, sales and operation strategies, set realistic financial projection and funding plans. Tosettinga nti business mu myezi 2 ngenda kuba ndi mu bukadde 10 nga tomanyi ugenda kujja bukadde 10. Be realistic to yourself. Number 3, focus on customer needs. When you focus on your customer needs, kijayamba okumanya abantu kikye baagala, and when you meet the customer needs, ojja kuba oli mu business olwo, kubanga bajja kuba bakuyaayandira, bajja kuba bajjawuwo gwomanyi. Tomumanyi waliwo gye mugula engoye gugamba ono yamanyi kyenjagala, gugamba lwaki okozesa ekigambo ekyo. He appreciated n'amanya nti these are your needs, era azikolako nga wozaagala. Yensonga naawe ogenda neno gamba ono yamanyi kyenjagala. Then build a strong team. If you have a business egaziyemu, hire talented, motivated and people who are aligned to your
vision. Tomala gakufuna buli muntu. Oyina omanya abantu nga muli kugundi yemu. Muyina ekigendera kyekimu. Those are the people you're supposed to hire. Oli mulokole ohayalinze abasiraamu. Muhayalinze abasiraamu. Ojja kwogera ku tithe. Oli tajja tegeera tithe. Okitegera. So you need to hire people and motivated and those who are aligned to your vision. Foster a positive and collaborative working environment. You need to create that working environment. Nga buli omu yeegomba okukola naawe. Waliyo abantu nga anoonya abakozi bakolawo olunaku lumu n'adduka n'agenda. The working environment is not okay. Era naawe waliwo boba n'ogamba esisobola mukolera. Then endala, delegate effectively and empower your team. Oba omufudde manager, leka manager more rights nti asobola okubaganya ne bakasitoma. Empower your team. If you empower that person, ajja kukola ekintu nga alina that sense of belonging. Nga that person is part of it. Ne waliwo omuntu otuuka oba ku dduuka n'osangawo manager, katumukubire oli ali mu tawuni ayiriba ate ne mukubire oli akusalireko. Kati kasoma ono omulaga embeera eyo aba that customer loses trust in these people boleseewo. Oyinza n'okufiirwa customer oyo anti wayitawo n'akulengera nga toliiwo, oli anansalirako taliiwo. Then manage your finances wisely. If you start up business to grow, manage your finances wisely. Develop a brand, technology, be adaptive. Focus on scalability. Your point. Focus on scalability. Design your operations to grow smoothly. Designing how your operations are going to grow smoothly. Then identify the key drivers for expansion and development strategies. And lastly, persistent and stay resilient. So, atugenda businesses omuntu zoyinza okukola regardless of the amount of money you have, tugenda siraba as long as osazeewo nti I'm going to start up business. Sente zonna zolina zisobola these businesses zengenda okubawa. Oba olina mitwalo 5 oba 10 osobola okutandika, kubanga at the end of the day twagala tujja wano nga mwenna muli ba business, mwenna nga buli omu alina kyakola nga alina ekireeta ku ssente, kubanga we are building a generation for tomorrow. So starting up a small business in Uganda can be a great way to generate incomes and contribute to local development. So these are some of the viable businesses we have in Uganda. 1, agric business and farming. Bameko wana bali mu farming. Gokolako some farming. Okay? That's good. No musumba mali. So agric business and farming. Organic vegetable farming. Oyine ettaka liri mu kyalo. Weesibye n'onoonya emirimu. Ng'ate osobola okukola ki? Osobola okutandika empula. Nosaako greens, nosimba ebijanjaalo, nosimba kasooli, 3 months n'omuleeta n'omukubawo mu katale, nofunamu akasente. Agriculture, farming, organic vegetable farming. You can start up that. Tekyetaaga sente nnyingi. Ogulayo buguzi nsigo, ogenda wali ku container village, n'ogulayo ensigo za osobola okugula binnakati bikiwe bityo vegetables, then n'otandika. Tebyetaaga a lot of capital. Poultry farming, chicken and eggs, enkoko. Osobola okutandika enkoko. Osobola okutandika n'enkoko 10. Newoba olina sente za nkoko 100, I don't encourage you to start with 100 hens, 100 birds. Kubanga oyingidde business gy'otamanyi, tandika n'enkoko 10. Onaatandika n'ozirunda ne zivaamu, olwoba building experience and the skill.
daka 2 wootyo. So that is also business. Naye teyetaaga sente nnyingi. Enkoko 10 ewaffe waliwo ekyuma ekyaluza, buli kakoko bakatunda 2,000. Enkoko 10 is like $2,000. Then nogula starter nogula kilo nga 10 gye $4,000. Uziwe nozisa mu brooder banga bakuwa one day. Nobusa ku ttaala oba ku munsuwa like for 1 week. Bobo meze ebiwawaatiro n'obujjamu ensuwa n'otandika okubutabulira emmere. Ideally osobola okugula brand n'ogula waliwo ke bayita akalungo if they are broilers, n'otandika ozifeedinga after 1 month. Ekyo kiri manageable, but you need to give in your time. Sikuzeekanga enjala eziruma ate nodduka nozireka mu gundi. So tulina okuba intentional. Maakyazi ojja n'oweereza wano okera n'oyita mu nkokoso sawa nga 7 n'ojja ku church n'otandika mba worship team n'opracticinga oba ku byuma n'otandika okuba, but eryoleseeyo kyokoze eki kyosuubira okuwa ssente myezi 3. Around this time osobola okutandika n'olunda enkoko zo. December wenaatuukira enkoko z'olunze kati nga tezikkonyeeko baba basobola okuwa $5,000, $4,000. Assuming olunze enkoko 2 bakuwa $4,000 ziba ssente mmeka? Okwata ekitabo n'owandiika expenses mpola mpola wootyo. So naye business eri awo, poultry naye teyeetaaga ssente ziri awo. Lwakuba abantu boyogera business balowooza kutandika big. Naye omulamwa gwabadde start small and grow what? And grow big. Kati tulaba how to start small and grow big. Ekyo tukimaze. Fish farming is aquaculture. Abantu abamu balunda ebigundi mu pipa ngezo, ebyennyanja mu pipa ngeyo gyolaba. So someone starts up with not so many, naye n'atandika n'abirondera mu pipa n'abikuza. Bino ebintu bino naddala farming otandika na bintu bitono because obadde toli mu environment eyo. So the more you in that business, the more you get the experience and the more you get the expertise. Eyo nda tukyali ku agric business and farming. Endala fruit and crop cultivation. Fruits and crop cultivation. Osobola okusalawo n'ogamba nti ngenda kubeera mu fruits n'obanga ogula olima bino mapaapaali, olima ffene, olima webitu. Omuti gwa ffene ogusawo tegwetaaga kulabirira. Nga kati wano ogenda mu kyalo nossayo emiti gyo egya ffene 10. Ffene omwengera, ffene kyekintu ekitabalwangako katale wano mu Kampala. Bamunoonya n'omunoonya. Ogenda mu kyalo n'oleeta ffene ezo 10 n'ozissa mu katale n'ofuna ssente. That's crop cultivation. Ebintu ebimu tuyina okulekerawo okwesaasira. If you want to grow bigger, we have to start small